Hello, hello. Sir. Sorry, guys, due to some technicality. Okay, so shall we start? Yes, sir. Okay. So, in the last class, we discussed about the ocean, hydroelectric power, and everything. So, today we are going to discuss about the ocean, the energy derived from oceans. Okay, the energy derived from oceans. Okay, so can you please tell me how we can derive or how we can utilize the energy which is found in oceans? Wave energy, tidal. Yeah, very good, very good. Tidal. Okay, so actually we know that just write the lecture note. Okay, while we are taking this particular section, you just give the note will be provided as well as the PDF will be provided. So no worries, but just write the lecture note. Okay, okay, okay. Okay, sir. Hello. Okay, sir. Okay. Energy derived from oceans. Oceans. Okay. So this ocean, we all know that around 70 percentage or 71 percentage of the earth is covered with water. Okay. So we all know that as we are a for example, if you are considering Kerala, can you please tell me the geographical features of Kerala? Hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, can you please tell me the geographical features of Kerala? Just 1 minute, okay? Sorry for the interruption. So, just consider this as Kerala. Okay. So, can you please tell me what do we have any coastal area? Hello, Yes, can sir. you hear? Yes. Yeah, we have coastal areas, right? So we all know that the waves, right? So here, these particular waves, it is hitting the shore. Okay, that means the wave is hitting the shore, right? Okay, which has high energy. We know already. We know about the tsunami and everything. Due to some tectonical moment, this particular tsunami happened. Still, we know that how much power can a wave possess. So actually,
we are trying to convert that particular wave energy into electrical energy. So that particular wave energy, we are trying to convert it into the electric energy. Okay, do you understand? Yes, sir. Understood? Yes, sir. Okay. Yeah. Okay. So for that, the ocean energy can be converted or captured in three ways. Okay. So the first one is what? Tidal energy. The first one is tidal energy, and the second one is wave energy, and the third one is otak. Okay, otak, or it is also known as, not also known as, it is known as ocean thermal energy conversion. Okay, do you understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the three way by which we are utilizing that particular wave energy, or the way which convert that particular wave energy into electrical energy. And three methods are, so while writing about this or while asking, you have to indicate all these three processes, okay, or the techniques. So first one is tidal energy, and the second one is wave energy, and the third one is otak, or it is also known as ocean energy, ocean thermal energy conversion. Okay, and I thought you know actually, okay, what is meant by tidal energy. Okay, the next one is that the wave energy. We will have a talk about this. Can you please guess what will be the process for the OTEC from this name? Can you please guess what will be the process of OTEC? Electricity, yeah. Electricity. Yeah, we are utilizing the electricity for three of them. We are converting. I already told the ocean energy will be converted into, or the wave energy will be converted into the electrical energy. Okay, from the three itself, we will be doing the same. From the wave energy, or the tidal energy, or the outage. From the three, we will be converting that particular wave energy into electrical energy. Okay, wave energy into wave energy into sorry wave energy into electrical energy. This, from this three technique, we are doing the same. The wave energy will be converted into the electric energy. My question is that, can you please guess the what will be the conversion, or what will be the utilization here? We already discussed about the tidal energy. Okay, the tidal energy, we will be utilizing the kinetic energy. Okay, we will be utilizing the kinetic energy from the incoming and from the incoming and Waves. outgoing tides. Yeah, here we will be using the kinetic energy. Okay, the second one is the wave energy. The wave energy, we will be captured that particular energy from the surface of the wave. Okay,
that we will discuss it later. Actually, there will be some floating object like this. Okay, so as the wave increases, or the crust and trough, okay, you already know like this. Okay, so as the wave, the potential of the wave increases, this floating body will be having a up and down motion. Correspondingly, there will be so many arrangement, and we will be utilize this particular up and down motion of this floating body to pressurize the liquid. Okay, pressurize the liquid. Okay, we will be discussing it later. Okay, each and we will be clearly we will be discussing. So I am just saying that here we are considering the kinetic energy. Okay, here we are considering, or we will be utilizing the wave energy from the surface itself. Similarly, from the name itself, can you please tell me what will be what will be the factor that we are utilizing in order to convert that particular source of energy into electrical energy? Temperature. Thermal energy. Temperature. Can you please tell me louder? Temperature. Thermal energy. Yeah, Temperature. thermal energy. Yeah, very good, very good, very good. Then can you please tell me from where that thermal energy will be there? Ocean. Yeah, ocean. Okay, so can you please tell me, like, okay, I will ask you some question. Okay, this is the ocean. Okay, let there be a ship like this. Okay, consider this as a ship. Okay, so this is the ocean. Okay, so here is this is the sea level. Okay, this is the, sorry. Okay, so I am taking a point here, which is A. Similarly, I am taking a point here, B. Okay, so can you please tell me in which point the temperature will be more? A. The A. Yes, compared to B, the A will have more temperature. Very good. Okay, so in this particular octet, okay, we will call it as octet. Okay, from this octet, we will be utilizing this particular temperature difference between two point temperature difference. Okay, we will be utilizing this temperature difference into, or we will be utilizing that temperature difference in order to convert, or in order to produce the electrical energy. Do you understand? Yes, sir. Yeah, so first one was the kinetic energy from the incoming and outgoing tide. The second one was the energy, or the wave energy, which will be utilized from the surface of the ocean, or surface of the water. And the third one is the we will be utilizing the temperature difference. Okay, we will be utilizing the temperature difference in order to produce the, or temperature difference between the deep ocean water and the warm ocean water, we can say like that. Or in order to, you can just write, draw this particular figure, and you can just label A and B part, and you can discuss, or sorry, you can explain this particular temperature difference. Okay, so this is the three technique by which we will be utilizing the energy from the ocean in order to produce electricity. Okay, just 1 minute. Yes. Ah, okay. Okay, so now we are going to study the first energy conversion technique, the tidal energy. So from the tidal energy itself,
You may used to hear or hear what is meant by or high tide and low tide. Okay, high tide and low tide. Can you please tell me how can we distinguish this particular high tide and low tide? Or how can we differentiate? We all know that. We already studied that as like in high tide the water level increases or the low tide the water level decreases. Okay, so by what criteria we are comparing these two tides? Can you please explain? ചോദ്യം മനസ്സിലായോ? Gravity related, like, അല്ല, Sunninge mooninte position. yeah, after gravity വേറെന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ? Sunninge mooninte position. Make, can you please make it louder? I can't hear you. Sunninge mooninte position. Sunന്റെ പൊസിഷൻ. Okay, that everything is that how we are, how this particular, അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എനർജി അല്ലെ, അത് കൂടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഹൈ ടൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അത് കുറയുമ്പോൾ ലോ ടൈഡ് ആവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ആർ, ഹൗ ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ഹൗ ദേ ആർ ഒക്കറിങ്. That the answer for that, the gravitation force, everything is the sun and the moon and the earth, everything is related with how they are occurring. I am saying, my question is that, can you please explain how can we differentiate what is tide or high tide or low tide? Yeah, you clear ആയില്ല. വാട്ടറിന്റെ ലെവല് കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈ ടൈഡിൽ. Yes, yes. വാട്ടറിന്റെ ലെവൽ കൂടുന്നു കമ്പയർ ടു വാട്ട്? sea level. Yes, very Uh, good. Yeah, sea yes, level. yes. Very good, very good, very good. That is what I need. Here, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ വളരെ ശരിയാണ്. That the tides are formed due to the gravitational attraction of the ocean or ocean water by the sun and the moon due to the earth rotation. അല്ലെ, എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ളു കാരണമാണ് ഈ ടൈഡ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. It is the answer. But here you have to understand that how we are distinguish this particular. Okay, ഇതാണ് സീ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ സീ ലെവലിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വേവ് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വേവ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈ ടൈഡ്. ഹൈ ടൈഡ്. ഓക്കെ, ഹൈ ടൈഡ്. ഓൾസോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹൈ ടൈഡ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്നാൽ ഫ്ലഡ്. Yes, it is also known as flood tide. Okay, understood. Yes, sir. Similarly, okay, this is our surface of the water in the ocean. Okay, or sea level. Okay, this is known as low tide or ebb tide. Understood? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Very good, very good, very good. So just ഇതേപോലെ തന്നെ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല. You can represent anyway. ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ വരച്ചതാണ്. So if you had like another idea also, you can just draw that, or otherwise you can draw this things. And the thing is that you have to understand another name of for both. Okay. Just 1 minute. Ashwin sir. Okay, done with it. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. So now, can you please tell me how we will be utilizing this particular tide energy into
the conversion of electricity. അതായത് ഇവിടെ ലോ ടൈഡും ഹൈ ടൈഡും വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടൈഡൽ എനർജീനെ, ഹൗ വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടൈഡൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓർ ഇലക്ട്രിക് എനർജി. ടർബൈൻ കറക്കിയിട്ട്. ടർബൈൻ കറക്കിയിട്ട്. അപ്പം മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഈ ടർബൈന് ഹൈ ടൈഡ് മാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണോ കറങ്ങുക? ലോ ടൈഡ് ആകുമ്പോ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഓപ്പോസിറ്റ്. My question is that you told me like the electricity will be producing according with the rotation of the turbine. Yeah, it is right. My question is that whether it will be rotating or that particular rotation taken place only when in the time of high tide, or it will be happening in the low tide also, or both. 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 Okay. Yeah. Very good. സോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, ഹൈ ടൈഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂലേ? അതായത് ഹൈ ടൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, പർട്ടിക്കുലർ റൈസ് ഇൻ വാട്ടർ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടർബൈൻ സെറ്റപ്പ് ഇൻ വിത്ത് ദ ലെവൽ ഓഫ് സീ ഓർ ദ സീ ലെവൽ, with accordance with the sea level, we can produce or we can rotate that particular turbine. Okay, how can you utilize the energy from the low tide? Do you understand the question? Question മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അതായത് ഹൈ ടൈഡ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ ഡാം, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാ. എക്സ്റ്റേണൽ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം? ഓ, അത് നടക്കൂല. ഇല്ല, എക്സ്റ്റേണൽ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അല്ല. My question is that it is very simple to convert or rotate, or it is very easy to rotate that particular turbine, okay, during the high tide. If you are constructing a dam or a dam with this level to the sea level, and in the time of high tide, the water will be going through that particular turbine passage, and it will be converted into that turbine will be rotating, and it will be converted into the electricity. Okay, so at low tide, how can we utilize this? Low tide means the reduction of sea level or level of the water, right? Okay, so here പറഞ്ഞു എന്താണ്? ടർബൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് കറക്കിയാ പോരെ? ഓപ്പോസിറ്റ് കറക്കിയാൽ മതി, പക്ഷെ കറക്കേണ്ട ആ ഒരു ലോ ടൈഡ് എങ്ങനെ വരുന്നു? ആ ലോ ടൈഡിന്റെ വാട്ടർ ലെവൽ കുറച്ച് താഴേയിൽ വെച്ചാൽ നടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാല്, for that we are introducing a term known as tidal basin. Okay, we are introducing a term tidal basin. Okay, tidal basin. ഒരു മിനിറ്റ്. സോ ഈ ടൈഡൽ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഹൈ ടൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വാട്ടർ ആ ബേസിനിലാണ് നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഐ വിൽ ഷോ യു എ പിക്ചർ. ലുക്ക്, ഓക്കെ, can you see? Yes, sir. Yeah, so during the high tide time, okay, high tide time, here what will be the sea level will be increased. Okay, so as a result, what will happen? The water will be flowing. Okay, water will be flowing through this. Okay, and due to this particular flow, what will happen? The turbine which is attached here will be rotating, and we will get electricity. Okay,
Do we understand? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Here we have to understand that here we will be constructing a dam. Okay, which is this one. Okay, constructing a dam which will be separating this. Here we will be having a basin called tidal basin. Okay, tidal basin and from the ocean. Okay, so here we are collecting that particular water which is coming here at the time of high tide. Okay, simply we can say this is a reservoir. Okay, and that particular reservoir is known as tidal basin. Okay, so at the time of high tide, what will be happening here? The flow will be from the high level to the low level. Okay, then at that time the turbine will be rotating and we will be getting the electricity. Okay, then after that particular flow, the water will be accommodated here. Okay, as a result the water will be accommodated here. Okay, because still it will be increasing because the level is here. Okay, level ഇവിടെയാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇത്രയും ലെവൽ വരെ what we can do, we can accommodate the particular water. Okay, so then after that what will be happening here? The low tide comes. While low tide, the level of that particular water level will be decreasing. Okay, as a result the here then it will become the high. Yeah, high potential അല്ലേ എന്താണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും high potential ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് low potential ആയിരിക്കും. Then the water will start flowing from the tidal basin to the sea. Okay, do you understand? From the tidal basin to the sea. Understood? Sir. Yeah, here you have to you have to label a thing is that here we are using a reversible turbine. Okay, reversible turbine and the clockwise anti clockwise എന്താണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, corresponding there will be a generator set അല്ലെ എന്താണ് രണ്ടിന് ആ റൊട്ടേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താ we will be obtaining electricity. We will be obtaining electricity. Okay, do you understand? Yes, sir. Yeah, okay, and then just write or just have a rough sketch over this. സാർ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, Ah, ഇത് ടൈഡൽ ബേസിൻ അപ്പോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൺമെയ്ഡാ, മറ്റേത് രണ്ടും നമ്മൾ നാച്ചുറലി അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈഡൽ ബേസിന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറയാം. ഈ ടൈഡൽ ബേസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വെച്ചാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദ ഷോർ. നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് സീ വാട്ടർ വന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ കരയാന്നെല്ലാം പറയുമല്ലോ ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെയായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ ടോൾഡ് യു ലൈക്ക് എന്താണ് വി ക്യാൻ ഓൺലി കൺസ്ട്രക്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈഡൽ എനർജി ഇഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഈസ് 5 meters. ഓക്കെ, ഈ ഇവിടെ വരുന്ന അല്ല ഈ ഹൈ ടൈഡിന്റെ സമയത്ത് ലോ ടൈഡിന്റെ സമയത്തും എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടർ ലെവൽ എന്താണ് 5 മീറ്റർ ആയിരിക്കണം. ആ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഒന്നിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതായത് ആ ഒരു റിസർവോയർ പോലെ നമുക്ക് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോയിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു റിവർ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഡാമിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതൊരു റിസർവോയറായി മാറൂലേ നമ്മളവിടെ വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്, ഈ ടൈഡൽ ബേസിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, വി വിൽ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഇൻ സം കേസസ് വി ഹാഡ് ടു ഡിഗ് ഇറ്റ്. അത് കുറച്ചെന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിന്റെ കേസിലേക്കും ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിന്റെ കേസിലേക്കും, സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി അല്ല മെയിൻലി ദ ഹൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദ ഹൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹൈ ടൈഡ് ആൻഡ് ലോ ടൈഡ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള റിനോവേഷൻസ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരണം. ഇതാണ് സിംപ്ലി ദ തിങ്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? യെസ് സർ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ആ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലായോ? Yes, sir. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൺലി ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹിയർ
you have to study this particular thing. അല്ലേ, നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഡാം വെക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പം ഇത് സി ആണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹിയർ ത്രൂ ദിസ് വേ എന്താണ്, ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലോ അല്ലേ, ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് ത്രൂ വിച്ച് the flow is happening. Okay, that particular opening is known as okay, and this particular opening is known as Suez way. Okay, do you understood? Understood? Yes, sir. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഹൈ ടൈഡ് ലോ ടൈഡ് അല്ലെ ടൈഡൽ എനർജിന്റെ കേസിൽ വൈൽ യു ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ എനർജി which we are deriving from the oceans. Okay, and mainly ഇതിപ്പം ഒരു ടൈഡൽ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദിസ് തിങ്, ഏതൊക്കെ ടൈഡൽ എനർജി ചെയ്തോ, വേവ് എനർജി ചെയ്തോ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ OTEC. Okay, and you can give a small introduction for all this thing. Okay, then you can directly hit to this particular section, and you can draw this section, and you can say this particular tidal basin, and the important thing is the reversible turbine as well as the Suez way, the small opening through which the water flow from the sea to tidal basin, or the tidal basin to the sea. Okay, or vice versa. Okay, this is the things we have to discuss in the case of tidal basin. Do you understood? Yes, sir. Okay. Okay, so I think ഈ അവർ എത്ര മണി വരിക, 2:40, right? Okay, so we can start the next section. You have to write this. Okay, you can, I think you wrote the lecture note already, so through that you can just expand that lecture note, and with the help of this figure you can write all these things. And in the next class we will be discussing about the OTEC and the wave energy. Understood? Yes, sir. Yeah. Yeah, just 1 minute.